저는 이제 튜레리아에서 추로스를 먹으려고 합니다. 여기 튜레리아 정말 스페인에 많은데 근데 저는 여기 사그라다 파밀리아 쪽에 있는 튜레리아를 먹을 거예요. 튜레리아 도착. 뿡. 어잉? 또. 사그라다 파밀리아에서 사진 찍고 영상 찍고 추러스도 좀 먹고 이제는 사그라다 파밀리아 옆에 있는 뚜론 가게를 갈 거예요. 그래서 여기 스페인 바르셀로나에 오면은 여기 사그라다 파밀리아에 오면서 뚜론 가게를 꼭 들려야 합니다. 사그라다 파밀리아 바로 옆에 있는 여기 뚜론 가게. 제가 이제 바르셀로나에서 교환학생을 할 당시에 읗𝗲𝗵을 다녔었는데 읗𝗲𝗵가 바르셀로나 밖에 있는 것도 있고 바르셀로나 완전 시내에 있는 것도 있거든요. 근데 여기 원래 있었는데 이게 다른 학교로 바뀌었어요. 그래서 지금 무슨 엔지니어 그런 관련된 학교로 바뀐 것 같아요. 충격. Vamos. 저 친구 진아입니다. Es Gina. El arroz solo y el sushi se va a meter igual. Castelldefels? Okay, we're here. So she's my Chinese friend. Her name is Han. 안녕하세요. 안녕하세요, 여러분. Yeah, good. 안녕하세요, 여러분. We were like studying together when I was doing my exchange student in 읗𝗲𝗵, and she finished her master here in Barcelona, and she got a job here. Whoa! I'm lucky. Today we were supposed to meet in Castelldefels, but she told me to take my bikini like before we meet like 15 minutes ago. And I thought we were going to Barcelona, but yeah, she brought me to a random city, I don't know. Town. Yeah, small town, and I like it. It's so cool here. This place is so chill. It's so different from Barcelona. 공항이랑 가까워서 비행기도 있어요. Hello. It's just summer. This hamburger is so big. Yeah, famoso. Bien. Estamos en la playa de... Bueno, es una playa que se llama Platja d'Aro. Aquí es donde venimos a bañarnos en el verano con nuestros primos. Y, Hola. y ahora estamos yendo. Oh. Cheers. Cocina. Cocina. ¿Qué pasa? Que pasa en tres. Lo partes en tres, tío. ¿Por qué lo partes en tres? 이제 이거를 말아줍시다. Normalmente haces como esto? Normalmente así lo hacen los de los restaurantes. La gente del restaurante. Su prima. Mira, el primero que he hecho yo, ¡pum! Perfecto. Pero es muy grande. Bueno, puede ser que sí, que sea un poquito grande. Oh. Vegetarian. ¿Es eso para acabar la batería o se No, no para yo, porque para que no gaste la batería. Mm. A mí no. Chureria La Rusca. Ay, hay muchos flea markets. ¡Vamos! Oh my god. Ticket pesca patitos.
Muy fácil entonces, ¿no? Sí, que tenemos dicho. ¿Pero? Dos. 6. Coge uno de allí, ¿Qué? de lejos, lejos. 7. Ah, sí. 8. Vale, pues ya lo te pones aquí y lo que te guste más, pero... Ah, aquí es mejor, ¿no? Claro, es más fácil. Mío es este, de Víctor. No me sé. Irene, muy útil, muy útil. No, sí, debe ser más útil. Y de Adrián. Aquí es un subcampeón mundial de heladería. Por eso hay mucha gente. ¿Está bien? But we're in traffic. That's nice. Dancing Queen, Feel the beat from the tambourine. You can dance. You can jump. Having the time of your life. Ooh, see that girl. Watch that scene. Being the dancing queen. I'm so ready. And that's all I Wow. because the back row only goes down till here. It doesn't go down all the way. okay. It's old cars. So we're in Cadaques, 2 hours city from Barcelona, and here we have Paul. Hi. Hey everyone, how y'all doing? Paul used to be my YouTube, like at the Squid Game part. Yeah, that's a and long he's time like ago. an Austrian friend, and he's going to Kenya in like 4 days, but he decided to stay in Barcelona for 3 days. What a cool plan you have! Yeah, just like a short trip. Yeah, and with other 2 friends. Vegetable. Bacalao. Fish. Lorenzo, te ves muy chulo aquí. Muy chulo. Hemos hecho la grabación de la masterclass de café. Hello, Paul. How was your first paella? My paella. Yeah, your was good. first paella. It was really nice. It was good? Yeah. Here we have our wounded Paul. Yeah, wounded Paul here. He got cut his feet on a coral or something. I mean, that's why you have to wear a Crocs or a water shoes in the ocean. And now we are going back home to Barcelona. 안녕하세요, 여러분. So it's the end of the small city tour. How was it today? 괜찮아. It was okay? 재밌었어. 재밌었어? Yeah, the city is super cute and super pretty, and everything is like very chill, calm. So we have a traffic jam here, and they're watching YouTube.